Most of us tend to think that stress comes from circumstances, but stress is often the result of accumulated pressure in the nervous system, emotional body, energy field, ancestral field, and collective consciousness. Archangel Raphael now soothes our nervous system and physical body, calming our racing thoughts, overthinking, brain fog, difficulty concentrating, decision fatigue, and catastrophizing. His emerald light penetrates with compassionate healing where our muscles are tensed up, our jaw locked, our neck stiff with stress, and where we experience the accumulation of all this daily and inherited stress as headaches, chronic fatigue, sleep disturbances, heart palpitations, shallow or irregular breathing, and digestive issues. He lovingly soothes our chronic fight, flight, freeze activation. Peace is returning to our bodies. Nunkurukos darteertas dagalaka, likarakas darteerta, likarakas dartos di kuruko, nunko hulukos di karaka, danachtalaka, danachka ani lukuruko norteerta. Dis darakas di karakan. Dis darakan nunkuluko rukos tartierta. Landa ahanda arakas di karaka. Landa arakas di ka anunkuruko. Lu uhurtos darta. Lu hurukos da halakas di ka anan. Li istarakas di karaka. Uzianartiertas darta. Undo urukos tartierta. Ondoro costatertas tartas de caracá, ancaracá, ancaracá, ancaracá. Archangel Michael assists with any cords of stress, fear, overwhelm, and energetic burdens. He helps us release collective sources of stress, but we as empaths or sensitives might have absorbed collective cords of fear, economic uncertainty, war, social unrest, political tension, environmental concerns, and global grief. He and Azrael and Raziel assist with clearing and bringing compassion to our soul memories and epigenetic residue of ancestral stress responses. Any experiences of war, oppression, displacement, famine, poverty, and loss are deeply held in compassion and cleansed with protective, loving, and peaceful light. Doro costa halakastirta. Di inanartierta halakarakas tatos de corco no ojoloco. Nuncoro costarte. Di istalaka. Di istalaka ninka la caracas tatos de corco unsig. Onoro costa terta, onoro costa halaka. Di inanartierta startas de caraca. Di inanata as durtos de caracan seerta. Lo ondoro costarteerta. Lo ondoro costarteerta startas de caracanank ajalaka. Lo joro coste. Lo joro costarta andilda achan. Andilda achan. Andilda achan. Andilda achan. Andilda achan. Andilda achan na arakastarteerta. Onko roko starte, ich harta starte,
Li istaraka nartirta, li istaraka startos tikurko nunk ojo da araka, liana acharakas. Usianartirtas tirta, undo orokos tartirtas tikaraka, unduchtorko. Li inanartirta, li ichartas tartas tikaraka, li inni istiurto, unartas tartirta. Shamiel is also here to restore our overall sense of peace and harmony. He soothes our irritability, our anxiety, frustration, restlessness, emotional numbness, and emotional overwhelm. He, Metatron, and Azrael will also work together to help release grief and energetic exhaustion or energetic discrepancy, and to restore our inner pillar of centered balance, peace, and stability, our inner center of gravity. Peace is returning to our mind. Ruchtarakas tartierta, stichte so uchunartierta, so uchunurtos tikaraka la achana araka, la achanartierta startas tikaraka la achanartierta startos tikorkuchta, lu urukos tartierta, lu urukos dachalakarak anank alu ustikaraka, di inanartierta startas tikaraka. Di inanartierta startas tikanankalakarakas turtos tikorkun sichta, di istorokos tartierta, di istorokos tartierta starta, di istorokos tartierta startas tikarakana achan, lunartierta startas tikaraka lunartierta starta, lunarta astikarakan sichta, luna achanda arakach, luna achandarto ustikaraka. Onkorokos tartierta, onkorokos dorto usti, anartierta startas tikaraka. Anarokos tartas tikaraka, anaraka anichta alaka, lu orokos tartierta. Lo norto uste, lo norto ustartierta startas tikaraka. Ankaraka, ankaraka, ankaraka. Our angelic support and light guides now bring soothing where our daily stress is connected to work pressure, financial concerns, relationship challenges, parenting responsibilities, caregiving, time pressure, information and sensory overload, social media influences, health concerns, and world events. Uruchundarakastehe, Uruchundarakastartastikarakanin kalakachta, ni in kalakarakanurtiurto startastikaraka, ni in kalakarakanurto ustig so ununurtirta, so ununurtirta startastikaraka, so ununko holocostatirta, li istarakastirta. Li istarakastartas tikaraka, li istarakastarka, lu urokostarta, lu urokostartas tikarakan sihta, do unonortirta starta, do unonko holokostartirta, do unonko holda arakana ank achalaka, lina nartirta startas tikaraka. Linanartierta startas tikarakachta artos tortos tikaraka, anuchta, anuchta, anuchta. They now lovingly assist us to release where our stressors are of an internal nature. We release perfectionism, hyper responsibility, fear of failure,
people-pleasing, and scarcity consciousness, where we feel like we must carry life alone. Du orokos tartierta, du orokos tartas de carga ni inan cierta, ni inanarta astartierta, luko horokos tarte. Luko horokos tartas de canancala caracana tiertas de hichte di istaraka ste. Die istarkas dorto ostiegte, die istarkas darta anarta astikaraka. Lunkorokos teegta. Lunkorokos darteert astikaraka na achan. Lu oroko la arakas darteert, la arakas darteert, la arakas tika anundortas teegte. Ozeanarteertas darta astikaraka. Anorteerta. Anorteerta. Archangel Christiel is here with the wings of an eagle to bring renewal and restoration and uplifting where our accumulated and daily stress have disconnected us from our intuition, where we feel abandoned by spirit, disillusioned by life and people, and where we have lost trust in spirit, life, other people, and ourselves. Gamaliel assists with deep indigo with flashes of pink where we experience difficulty in receiving guidance. And Archangel Shamiel soothes our inner child where our daily stress and the accumulation of stress make us feel unsupported and unloved. Peace is returning to our soul. Narakasta halakasti karaka. Naratas dariolo urukosti hikta di ila karakanarta. Di ikalakaraka tetas dagelijkas die karaka ninkalakaraka achter oroko ninkach diorto osteeg diorto osteeg diorto osteeg diorto osteeg di kalde ogun di ikalde ogun de arakach di ikalde orogon di histaraka di histaraka di histarakas die karaka. Die istarkas karaka nartierta da arachano unkolokos karaka. Do olokorokos ticht do oloroko ochta arakas karakan. Nandorokos karaka. Nandorokos karaka la achana arakach. La achanda arakach. La achanarto osti karaka narti ichon sichte. Distolokoroko nartierta. Distolo con norteerta starta, di istala karaka, di istala karaka, di istala karakana teerta steegte si igoroko starta, ni irakas, ni irakas, ni irakas. There is a most beautiful rainbow light from the rainbow and crystal children, unicorns and Raziel, to cleanse and harmonize and upgrade where stress accumulated and where our daily stress negatively influence our chakra system. They cleanse the fear, survival anxiety, financial worries and feelings of unsafety from our root. We no longer need to be hyper vigilant. They help us to feel grounded again and safe within our bodies, fully in our bodies, stable and secure in our embodiment. Dis darakas di karaka, dis darakas di karaka nanka galdo orokos, nankale karakana teerta, nankale karakana teerta startos di korgolo ugunda arakach. Lo ogondo startierta steegta. Los torokos di inkala li indis talakas de karaka. O norto os.
Onorokona teatas tajalakasti karakana arahan. Liurtos tartasti karaka liurtos tajalakasti karakan. Ni indildo urokon. Ninda alakala ahan sefta. Lankarakas tartus ti kurokon nunkuruku. Nunkurukos tih nunkulukurukon sierta. Nunkulukurukon artetas tehta. Anartetas tajalakarakan karakan. Orjo ulukosti karakan. Orjona tetas tartas ti karakan inkala karakak tarta. Distala karakan sierta. The rainbow light washes through our sacral chakra now, dissolving any lingering feelings of overwhelm, suppression and relationship tensions, our emotional exhaustion and creative blocks wash away and leave space for new ideas, a deep sense of flow, restoration and a new vitality. We feel rejuvenated and deeply nourished. Hunarakas tajalaka. Hunarakas tartas ti kanankalakarakan nichtiorto. Lu urokon artearta. Lu urokon norto ostir di istalaka. Distalakarakan sierta. Distalakarakan arteartas dichte. Distalakarakan arteartas tarta. Do urokon dichte. Do urokos tartiertas ti karaka. Do orokos tartiertas tartas dichte. Lachanda arakach. Lachanda arakach tartiertas tarta. Do orokos. Do orokos tartierta. Do orokos tartierta. Do orokos tartiertas tartas ti karakana achanda arakach. Likalakas tartierta. Likalakas tartiertas tartas ti karakach. Likaraka nunkorokos. Lunkorokos tartas ti karakana andirta astir. Diorta astir, diorta astir, diorta astir. Di istolo korokona terta. Di starhan sia halaka. Liortos ta halaka rakas ti karaka. Di ucholo korokona terta startas ti ka ansierta. Du orokos tartierta. Du orokos tartierta. Du olokos tartierta startas ti karaka. Du olokos tartierta startas ti kanankala karakana tiertas tichta. Sondro orokos tartierta. Sondro orokos tartierta stajalaka. Ankaraka. 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 The golden unicorns and the eagle wings of Christial touch hooves and bring height and current flow within our solar plexus, where our stress showed up as pressure, over responsibility, perfectionism, control, anxiety, digestive tension and burnout. Our sense of power and autonomy is restored. Our balance of work-play is restored. We release any cords of hustle. Norokos tajalakasti karaka. Norokos tartiertas tal diorto osti karakan artierta. Di ilokorokos teer, di ikolokorokon da ananda arakas tartierta. Da anankaldo orokos teer, da arahan. Landa arakas tartierta. Landa arakas tartas ti karaka la ajando oroko. Lukurokos tartierta. Lu orokos tarta aste. Dichtarakas ti karaka. Dichtarakas tartiertas tartas ti karaka. Dichta ala karakan artierta.
Onorokostatirta, onorokostatirta, startastikaraka. Lunkorokostatirta, lunkorokostatirta, lunkohta, lunkohta araka, lunkohta araka, lunkohta alaka, startastikaraka. Diondo orokostirta, dionortoste indilaka aha. Lu orokos tarterta, lu orokos tarterta, lu orokos la araka, lakar. Shamiel and the children bring golden, pearlescent and opaline light where our stress accumulates and appears as grief, compassion fatigue and carrying everyone's burdens within our heart chakra. The rainbow light and Raphael soothe all emotional heaviness and feelings of not being supported. Diorokos dahalakarakana terta. Diorokos da terta startas tikanankalakarakano teortos terta. Norteortos dartas de caraganan calacarac tarterta, di istorocos tarterta, di istorocos tarterta, di istorocos tarterta, startas de caraganank achalaka, na ank achalaka, na anna alo osti caraca. Lono norteerta startas de caragalo ononorto osti caracachta. Deel de arakasta teerta, deel de arakasta teerta, deel de arakasta tostikoroko nunkoroko stoorto ostiechta, di istalaka, di istalaka, di istalaka, di istaldo urokonda araka, lanar teerta startas de karga lanar teerta sta halakarakanor teorto, rochtoroko steechta, rochtoroko startas de karaka, rochtoroko sta nanka halakas de karaka na anka halakaraka, li inanarteerta startas de karaka, li istarakas de karaka, luno norteerta startas de karaka, li igal lukuroko starteerta, lukuroko starteerta, lukuroko starteerta. Anarteerta startas de karaka, anarteerta startas de karaka la ahan. Onko holda arakas starteerta, onko holda arakas dagalakas de karaka. Archangel Michael and Jophiel work together where our accumulated daily stress shows up as a tight throat, neck tension and a difficulty to express ourselves, where we suppress our needs and ignore our boundaries or allow others to violate our boundaries. They embolden and bring sunlight, warmth and confident joy to our throat chakra. Norukos da halda araka, norukos dar dietas dartas de karaka, di istorokos de karaka, di istoroko nunk oholoko, lanar dietas dartas de karaka, la ananka halakas de karaka, la anankaldo orokos dortehe, rondo nonar dietas darta, rondo norte istikalaka, rondo norto ostikarakan sierta, di ihuloko starta, di ihuloko starta stikaraka, di istarto ostuhuloko, lanarteerta starta stikaraka, lanarteerta starta stika achtaraka, la achanarteerta starta stikaraka, la achanarteerta starta stikaraka. Richtorokos teerta, richtorokos starta, di inanarteerta starta stikaraka, lo ojon norteerta, lo ojon norteerta stahalaka, la acha araka, la achar di ichorokos starteerta, di istalaka, di istalaka, di istalaka.
The seraphim and the rainbow light and diamond frequencies now clear mental looping, hyper analysis, and the overthinking and rejection sensitivity accumulated within our third eye. We experience a mental release of pressure and exhaustion and all cords and cobwebs where we view and experience everything through the lens of our traumas are gently cleared. Ru'unda arakastartirta, rondo ununkurukostirta, di istarakastirta, di istarakastikaraca na ankachalakastartirta, lu urukonurtirta, lu ununkuhulukostartirta, lu ununkurukosti ichalaka, di ichalakastartirta, di ichalakastarta astihir, di ichalakastartirta anurta ostarta, dildara kastartos de karakanan achalaka, lanartirta startas de karaka, lanartirta startas de kanankalaka, artos tortos de karaka, rochtorokos de karaka, rochtorto osti karaka nartirta, diononortirta startas de karaka, anachtalaka, Anachtalaka. Gabriel and the seraphim sing transparent washes, a waterfall of light where our stress manifests as spiritual disconnect, lack of trust, and feeling separate from divine support within our crown chakra. Beautiful golden light and diamond light streaming in here as well, together with the transparency and the white light. Lurokos dachalaka, lurokos dachalda arakanartirta, distalakarakanartirta, distalakanertirta stachalaka, ankachaldo orokos, nonartirta. Nonartirta. The rainbow unicorns and the rainbow light now wash through our whole energy field and system and centers all subtle bodies and our physical body and environment and all positive cords that connect our energy field and body with those we love, those in our vicinity, our spaces and physical items, with more alignment, flow, creative flow and harmonized co-creative flow. We are safe, we are supported, we are allowed to rest. Thank you. Nonarakastaartietastikaraka. Diorto ostikarakan. Diorto osdarta stikanankalakarakachtartirto ostalaka. Osdarta aste. Osdarta astehich. Osda achanda arakach. Osda achanda arakastikaraka. Li inonartirta. Li inonarti istikalakach. Anartirta starta, anarakastikarakan sehta, anarakastikarakan anchalaka lu urokos do uchun, lu urokos tartirta. Ankaraka. It is done. It is so. Thank you. If this has resonated, please be so kind to share, like, leave a comment, subscribe.
or become a member. With all my love, Francie.